Hello guys, welcome back to my channel Nifahfaces, and here please guys subscribe to my channel. Thank you for subscribing, thank you for watching my videos, thank you for following me, thank you for being on my channel. Yeah guys, today I'm here to show you how to retouch grip boxes. Yeah, already don't do no kubalaga engeri gye musobola okukolamu repair wakanasatu oba gwe bayita grip boxes. Yeah, nze nabagamba ku Nifahfaces tuliwo bayigiriza era tuliwo kubawa ebyo byonna ebipya. Yeah, olwaleero tugenda kubayigiriza engeri gye mukolamu repair wa kanasatu. Olaba ebiseera ebisinga mbagamba nnyo bwe muba musiba enviiri mukozese nnyo molding gel. Molding gel akola bulungi, like n'omusiiga ku nviiri abeera azirabisa bulungi, naye ogenda nolookinga enviiri nga totaddeko molding. Kale n'oba tokozesa molding ng'osobola okukozesa ebizigo ebirala, naye nga nze ndaba molding yasinga okukola. Tezirabika bulungi, lines zisigalamu obuviiri, era osobola okulaba nti nno enviiri z'okozeseza molding tezifaanana ng'ate zitayina ddala ng'olookinga enviiri. Yeah guys, ndoza ngenda baleka mulabe look yaffe eno, sigenda kwogera bingi, mulabe look ng'engeri bwenkikolamu sobola okubeera nga tuyiga. Thank you for watching, thank you for subscribing. Bannange mwebale ku subscribing, simanyi na kumanya, but thank you so much. Continue watching the video.
guys ndoza mulaba engeri gye turipeyalinzeemu kanasetu waffe oba oyinza omuyita grip boxes. Kati tuli mukolako ka simple makeup customer affe asobole okuba nga alabika bulungi. Just ngenda mukuba kasige kokka eyebrow, then ne ka lipstick, very simple, very simple. Asobola okubala nga alabika bulungi, ndowooza mumulaba. Guys mwebale kulaba. Thank you for watching. Thank you for subscribing. Continue subscribing, continue commenting, share, like. Don't miss next time. See you. Bye bye.